Welcome friends to the circle of knowledge called Avi's Academy. You are at the right place if you are learning commerce, management and economics at undergraduation and post-graduation level, and if you are one of those who have thirst for knowledge. The previous video focused on the regular scheme of GST registration, and we discussed the different types of GST rates that comes under the regular scheme and the ways in which the returns can be filed. We have seen that whoever opts for regular scheme, they have to file monthly returns in two forms, GSTR 1 and GSTR 3B, and they have to file annual returns as well. So it involves maintenance of records, multiple records, and it also involves a huge compliance cost as well. But if we consider the perspective of small traders, for them opting for regular scheme will be a difficult task because it will be, as I said, compliance cost will be high, and the maintenance of record will be a cumbersome process for these small traders. That's why under GST we have the second scheme, which we call it as the composition scheme. So this will come handy in the hands of small taxpayers or small traders to come under the purview of GST. So let us discuss about a composition scheme, its threshold limit, upper limit and lower limit, and what are the common features of composition scheme and the rates of GST that are applicable to the dealers who have opted for composition scheme in this video. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ GST ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಥವಾ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, they have to opt for GST registration, right? ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಯಾವುದದು ಬೇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು GSTಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್, 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ 10 ಲ್ಯಾಕಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಪುರಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು GSTಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ, ಅವರ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ GST. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್: ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, Puducherry, which is a union territory, you can call it as Pondicherry as well, Telangana, newly formed Telanganaಕ್ಕೆ threshold limit ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ GSTಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Next, when it comes to J&K, that is Jammu and Kashmir and Ladakh, Assam, Himachal Pradesh and all other states, ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು GSTಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸರ್ವಿಸಿದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು GSTಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲದಾಖ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 40 ಲಕ್ಷ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು GST ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ issued by the government, that is GST Council to be specific. So 14th notification number 14/2019 CT dated 7th March 2019, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿ ನೋ 8 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ 8 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್: ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 75 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ದ GST ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಉಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1.5 crore ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್. 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಣಿಪುರದ ಲೋವರ್ limit we have seen before, right? It is 10 lakh and their upper limit is 75 lakh. That means if a company or a business doing business in Manipur, if their aggregate turnover is above 10 lakh and below 75 lakh, they can opt for composition scheme. So this is the upper limit that is applicable to the dealer who has opted for composition scheme. If it exceeds the upper limit, they cannot opt for composition, they have to go for regular scheme. Summarize, you can say the upper limit applicable to the states are: for normal states 1.5 crore, for special category states, that is 8 states, 75 lakh, and in case of a service provider the limit will be 50 lakhs. Let us see some of the key features of composition scheme. Composition scheme ina ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನು, let us see here. So first ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೀಲರ್ನವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. GSTR 1 ಮತ್ತು 3B ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 12 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಹೇಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ GSTR 9 ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ GSTR 9 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ GST ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಲೌ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೂವೆವರ್ ಆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ tax, to be specific GST. They cannot collect GST from their customers. Composition dealers are not permitted to collect GST from their customers. It also means that they are not, at the same time, if they are purchasing goods from somebody else and then they are selling, if they have paid a GST when they are purchasing the goods from their supplier, they are not eligible to get input tax credit. So these are the two limitations you can say with respect to composition scheme, where they are not permitted to charge GST to their customers. At the same time, they are not allowed to get input tax credit which they have already paid, tax GST which they have already paid to their supplier. So no ITC is available for composition scheme dealer. At the same time, they are not allowed to charge GST as well. So since they are not charging GST, they cannot issue GST invoice or GST bill to their customer. They have to issue
a bill called bill of supply to their customers, wherein they have specifically mentioned they are composition dealers. Next, one who supply goods can also provide service up to. So whoever opts for composition scheme, they are permitted to provide service as well, but up to a specific limit, and the limit is either rupees 5 lakh or 10% of their turnover, whichever is higher. So if any composition dealer, if they are providing service along with the goods which they are supplying, the the upper limit for providing service will be either 5 lakh or 10% of their turnover, whichever is higher. Under regular scheme, we have seen that there are two broader categories of GST rates that are applicable to the dealers who opts for regular scheme, which we categorized as general rate and special rate. Under general rate, you have five sort of rates, that is 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. Under special rates, that is applicable on the two products. One is gold at the rate of 3%, and rough and semi precious stones at the rate of 0.25% GST is charged. Whereas in case of composition scheme, the rates of GST is slightly different and their computation is also different. Under regular scheme, GST is charged on the transaction value or value of supply, whereas in case of composition scheme, GST is charged on the aggregate turnover made by the composition dealer. So what are the rates that are applicable to these composition dealer is largely depends on the type of business they are doing. For example, in case of service, especially if the service is related to food and restaurant services, then in that case the composition dealer has to pay 5% as 5% of their turnover to the government as GST. In a year, they have to pay 5% of their total turnover as GST to the government if they are providing food and restaurant related services. For other service providers, apart from or except food and restaurant service providers, for other service providers, the applicable tax rate is 6% of their turnover. For all other businessmen or dealers or manufacturers or agents, the applicable composition tax rate is 1%. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give a thumbs up and subscribe to the channel by clicking subscribe button. If you want to share the video, you can share the video because you can learn to share and share to learn. If you want to get continuous notification, click the bell icon there. And if you have any comments, doubts, clarification, please write here. Thank you once again. Thank you all.